account name sasa. Cheza na kati ya shilingi 50 na shilingi 1000 ujiimarishe na Loto. Na bila shaka mtazamaji, usema kwamba ukilipenda basi utalifanya kwa upendo na litapendwa, lakini ukifanya ili lipendwe litapondwa. Ni saa 7 mchana, naamini ya kwamba siku imekuanzia vyema, inakwendea vyema popote pale ulipo. Siku hii ya Ijumaa, mimi najulikana kama Patrick Kanga, nipo tayari na ange kukuarifu na kukuelezea taarifa zenye uketo na uketo wa taarifa kutoka katika chumba chetu cha habari. Hujambo na karibu. Waziri mteule anayependekezwa kusimamia idara ama wizara ya kilimo Mithika Linturi ameweza kufika mbele ya kamati ya bunge kuhusu ama inaendelea kuwahoji mawaziri hao waliopendekezwa na Rais William Ruto. Linturi mbele ya kamati hiyo alipoulizwa swali la umiliki ama mali yake, bila shaka amesema kwamba anamiliki kima ama mali ya kima cha takriban shilingi bilioni 1.2, mali ambayo anasema kwamba nyingi ya pesa hizo zinatokana na biashara ambazo anazifanya. Is with a light touch. I know you had running battles with not. Have you ever been charged and convicted of a criminal offense in any court of law? I have been charged but never convicted. Have you ever been adversely mentioned in any parliamentary committee report? No. Are you a dual citizen of Kenya and any other sovereign? No. You have your identity card as well. You'll show the original to compare with what you sent to us. At a personal level, what is your financial net worth? Some of your finances have been in public domain. Mr. Chairman, my financial net worth, which includes my investments in various companies in this country and other investments in circles, are to the tune of around 1.2 billion. 1.2 billion. Yes. Segregation or tabulation? Mr. Speaker, sorry, Mr. Chairman. You can use them interchangeably. Oh. Yes. Yeah, I have listed a list of the immovable assets that I own in a page in the statement of net worth that includes properties that are developed. I've also put in a list of all the vehicles that are available for my personal use, and I've also put in the amounts of shares that I owned in various circumstances, one including the parliamentary circle
which I am a member. Mr. Speaker, I have also listed in directorship of in different companies where I am one of the largest shareholders, which is also on page 16. So paragraph 16 from the questionnaire, and all these total to the tune of around 1.2 billion. Good. What are your current and anticipated sources of income? My current incomes is the money that I get out of rental income, out of business that I do, like I am a dairy farmer. I keep cows and goats. I do sukuma wiki. And Mr. Speaker, the amount. Na tukisalia pale kwa Linturi ni kwamba mojawapo ya maswali ambayo yameweza kuulizwa katika mahojiano hayo ni mojawapo ya kesi 34 ambazo anakumbana nazo, na kwa kulingana na Linturi anasema kwamba baadhi ya watu waliweza kuhusika pakubwa kuweza kumwekelea kesi hizo, huku akiweza kumhusisha pia mpelelezi wa makosa jinai, yani DCI aliyeondoka bwana George Kinoti. Arrested for the allegations I was being arrested for when we were to vote for the BBI are these allegations that Wandai is raising. Mr. Speaker, the matter that Wandai has raised is subject to an High Court matter E138. There are several rulings on this particular issue by Justice Okwani, Aomisharing. That is the 500 or the 100? They are all combined. They are combined? Yeah, they are combined. Oh. They are combined, Mr. Speaker. And you remember when I was in my opening remarks, I wanted some clarity on the issue of sub judice, because they are before court. Certain rulings in particular, which I think will be important on that particular area of the forgery. The judge has properly pronounced herself on this matter and have been exonerated. But the other issues relating to the net worth of this company and whatever it is are still before court. And so only make reference to the matter that has been concluded by the court. The others remain contested between you and your accusers. Yes. Yes. So, it is not true, Mr. Speaker, that I did any forgeries. And in fact, this was also a situation where the DCI was ending the complainant, the person is referring to take away my investment in this particular company. And Mr. Speaker, when I got arrested, I went to court through a constitutional petition and to stop the prosecution, my prosecution on that matter, without the DCI and the DPP properly putting into context my complaint in this matter. Because even in this case, Mr. Speaker, I was the complainant because my company had been taken away by fraudsters. And in the course of investigations and the DCI and other agents and found a way to deal with me, then I was also turned again to be the villain. Mr. Speaker, on the last page of this judgment, which I was going to share, on paragraph 119, because the DCI and completely refused to investigate
my complaints in the wisdom of Justice H.I. Mundu and directed as follows. Having found that the second respondent did not fully act or investigate the petitioner's complaint lodged with him, I direct him to act on the same and forward his findings to the first respondent within 19 days. During the 19 days, the first and second respondents shall not charge or arrest the petitioners. Save for the above, then I find no merit in this allegation. Mr. Speaker, I want to share, because this document, and because that is to, I'm bringing this to demonstrate and to show that even when people read or questions are raised, Mr. Speaker, the criminal justice system. Na baadhi ya wazee waliopigania ukombozi wa humu nchini wameweza kuomba kukumbukwa na serikali kama njia moja hapo ya kuweza kuboresha maisha yao. Mzee Richard PDC kutoka katika wadi ya DVC ambaye kwa sasa yuko na miaka 102 aliyekuwa moja wapo ya waliopigania kuna waliopigania ukombozi wa nchi hii amesema kwamba hajakumbukwa licha ya kuweza kuchangia ukombozi wa taifa. Na wakati wa kipeperu ukifanya kazi ya maana tu yeye ndiye anakutuma unafanya, sio yako. Yalikuwa mpeperu ataka utengeneze kitu kizuri cha kufaa wewe, unatengeneza kitu kizuri kama kitu kizuri kabisa tu ni yake mwenyewe ya mpeperu, anakutuma mfanyie. Ili wewe kufanya kitu kizuri iwe yako, waende upeleke nyumbani kwako, kwa hiyo ndio hakuna. Vile nilipigania serikali ya mpeperu, alafu vile hiyo vita vilikwisha, vile ninavyoishi sasa, serikali haijui mimi niko wapi. Mimi ni mzima, lakini serikali hainikumbuki. His space in our history will always be remembered. Na mimi nataka tu kusema kwamba tutaendelea kuona kwamba tunakaa karibu na yeye ili historia mingi ambayo ako nayo tuweze kama constituency na kama jamii tuweze kuidocument na pia iweze kutumika na wale generations ambazo zinakuja kuelewa jinsi ambavyo nchi hii imekuwa na kwa umbali ambapo tumetoka, so that we can use this history to be able to help shape our future and even make it better than the history that this old man lived. Basi pia kuomba serikali, sababu ikikuja kusaidia wala ambao walipigania haki na ukombozi wa nchi hii, attention inakuwa kwa sehemu moja ya nchi hii. Tunataka kuomba serikali that the same way watu wa Mount Kenya walipigania ukombozi wa nchi hii, in the same way mzee kama huyu Richard pia alipigania. We want equal treatment to those who fought for the independence of the Republic of Kenya. Na tuone ya kwamba mzee kama huyu pia anashughulikiwa kama wale wengine. Lakini kwa niaba ya serikali yangu ya Webuye East, pia sisi tunaenda kuona kwamba tunakaa na huyu mzee na tunaona kwamba tunamkreatia the enabling environment yeye kuweza kuishi vizuri. Kwanza niweze kutoa shukrani kwa wazee waliopigania uhuru wa Kenya. Natoa shukrani hizo kwa sababu kama si wao haingewezekana sisi pamoja nawe tuwe hapa tukisema asante kwa siku ya leo. Sasa changamoto ni langu kwangu na kwako, kwamba kwa sababu wale walipigania uhuru wa nchi hii, wewe na mimi tunafanya nini kuendeleza uhuru huo? Cha kwanza walisema tupiganie ujinga
Ndio sababu tuko hapa kwa shule ya msingi ya Bokoli FYM. Ya pili, wakasema tuondoe umaskini. Ndio sababu serikali ya Kenya Kwanza imesema kwa wakati huu lazima yule mtu wa chini aweze kuona kwamba maisha yake yanabadilika. Na kwingineko, onyo kali ilitolewa dhidi ya wagemaji pombe haramu kutoka katika kaunti ndogo ya Cheptais, eneo bunge la Mlima Elgon, kwa kuwa wataweza kuchukuliwa hatua kali za kisheria iwapo watapatikana, ukuwa wakitakiwa ama wananchi wakitakiwa kuweza kwa kujitahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambao umeripotiwa katika nchi jirani ya Uganda. Pati Makoha Mamari ya taarifa zaidi. Akihutubu kwenye sherehe za mashujaa zilizoandaliwa eneo la Chesikaki, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Cheptais eneo bunge la Mlima Elgon Zovu Kashuru amedokeza kwa msako dhidi ya pombe haramu eneo hili utaendelea, huku akiwasihi wananchi kuwa makini ili kuepuka ugonjwa wa Ebola ambao umeripotiwa katika taifa la Uganda. Sisi kama serikali, wale watu wachache ambao wanatusumbua na hizi pombe zao mbaya mbaya, kuna watu hata majina yao tuko nayo, na wao wamejitokeza wakiwa kwamba hawawezi wacha hiyo kazi. Kwa sababu mimi ni kiongozi hapa, mimi sitaogopa kutaja majina. Mmoja wao ni jamaa anaitwa Yusuf. Yusuf ametusumbua sana, mpaka saa nyingine anakaa akisema mimi hapa hakuna mtu ananiweza. Haya, Yusufu aendelee na hiyo kazi, lakini atapata miezi ya hesabu kule Bungoma. Tunaosubiri, kuna siku tutaamuka, tuende kwa boma yake na tumchukue. Kwa hivyo mahali yako yeye asikie hiyo ujasiri yake ya kwamba anaweza tuletea chang'aa ya Uganda hapa, hiyo tunampatia warning, awachane nayo. Kwa kumeonekana ugonjwa wa Ebola, sisi tuko karibu hapa, kwa hivyo tunauliza wananchi, tafadhali jihadhari, tujihadhari, utembee pande hiyo kama inahitajika, na wakati umetembea pande hiyo pia basi kwa ukijua kwamba kuna hiyo shida huo ugonjwa, ujichunge. Kamanda wa polisi eneo hili la Cheptais Jesse Mwakiri akidokeza kwa idara yake imeweka mikakati kabambe itakayosaidia kukomesha uuzaji wa zao la kahawa katika taifa jirani la Uganda kupitia mipaka isiyokuwa halali. Porous border, wale unaona wameongeza hata zingine, hakuna barabara, wanapitia kwa mashamba ya watu. Ndio chama hapa ameongea maneno ya wizi ya kahawa. Sasa hawa ndio wanachuna kahawa ya mtu, kwa sababu kuna red market huko, wanapitia kwa hizo bridges. So kuanzia leo wacha nikuhakikishie hiyo kahawa, unajua sasa ile unachukua kahawa ya Kenya unaenda kuuza huko, tayari umedeny the country foreign. Ni kweli? Na pia unaua factory ya chama hapa, ndio? Na pia historia yetu kama taifa, umbali tumetoka na mambo mengi ambayo kizazi kilichotangulia kiliweza kupigania na kuweza kuhakikisha kuwa ile yote ambayo tunajivunia siku ya leo waliweza kuhakikisha kuwa walipigania kwa madhumuni ya kuweza kuhakikisha kuwa yale yote ambayo tuko nayo siku ya leo ni matunda ambayo kupitia bidii yao. Ni sherehe zilizohudhuriwa na wanasiasa, ambapo mwaniaji kiti cha useneta kaunti ya Bungoma Mambu Mabonga akiwasihi wananchi kumuunga mkono katika safari hiyo, huku mwakilishi wadi ya Chesikaki Maruga Psero akiwataka wakazi kutumia vyema maji ili kuwawezesha wanafunzi kupokea bidhaa hiyo muhimu. Nani anaweza kuangalia Alice Wahome kwa macho na asaidie shida ya maji ya huyu MCA wenu? Mambu, niko hapa na ninaomba mnitume hiyo kazi. Ni nani anaweza kuangalia Kindiki kwa uso na mwambia kwamba kuna kasoro Bungoma, watu wangu wanahitaji usafiri na kuhakikisha kwamba security iko sawa?
I am sure you have the answer. Ni nani anaweza kuangalia Murkomen kwa uso na amkumbushe kwamba tulitembea na wewe bwana? Hii serikali tulinda kwa pamoja. Watu ya Bungoma tuliahidi hii. Please. Ni nani anaweza kufanya hiyo kazi? Mimi Mwambu mkinituma hata kwa rais mwenyewe nitamkumbusha. Hata hizi barabara zenye zimepaki kama hapa paka kwa Shiundu na barabara zingine hapa Mount Elgon. Lazima tuchunge maji hasa kwa mashule zetu. Juzi nimeenda Toroso yote mbili mpaka Team Girls. Tafadhali wasichana wetu na wanafunzi wote wanaumia, hawana maji ya kutumia kule, na sisi huku nyumbani tunaharibu maji. Ningeomba wale ambao wana maji, tafadhali tutumie maji kwa njia mzuri na tufunge wakati hatutumii. Waje watoto wetu watapata maji shule, kwa maana hao ni serikali ya kesho. Bila ya wanafunzi hii Kenya haitakuwepo. So tunaomba kwamba tusaidiane na tufanye kazi pamoja. Nimeenda kule water supply ya Cheskaki, kuna shida kubwa, hata fencing haiko. Mtu anatoka nyumbani kwake na kuweka tu hata jerrycan ile chafu anaingiza kwa maji. Na hiyo ni shida kwa watoto wetu. Sidhani kama kuna mtu atafurahia aone kwamba ugonjwa inaingia kwa watoto wetu. Otherwise mipango bado mbali, bado inatengenezwa hasa ya hospitali. Tunahitaji ku improve level ya hospitali from level 2 to other levels beyond that. Pati Makoha Mamai, runinga Magharibi, kaunti ya Bungoma. Wale wa mbele kabisa ni kikosi na waziri mkuu wa Uingereza aliweza kujiuzulu, na sasa aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson ni miongoni mwa wanaolenga tena kuweza kuwania wadhifa huo baada ya Liz Truss kujiuzulu jana. Kulingana na gazeti la Letter Times, hatua ya Boris kuweza kujitosa tena katika kinyang'anyiro cha uongozi wa chama cha Conservative inatokana na ushauri kutoka kwa watu wake wa karibu na wa binafsi. Mtazamaji anaamini ni swala ambalo maslahi ya taifa yataweza kufuata. Tuzo mtazamaji aliweza kujiuzulu siku 45 tu baada ya kuweza kuchukua uongozi kutoka kwa Boris, hivyo kuweza kufanya kuwa waziri mkuu aliyehudumu kwa muda mchache ama mfupi zaidi katika historia ya Uingereza. Tuzo mtazamaji aliweza kujiuzulu baada ya kuweza kusambaratika kwa mpango wake wa kuweza kupunguza kodi na kupoteza uungwaji mkono wa wabunge wengi wa chama chake tawala cha Conservative. Katika hotuba ya kuweza kujiuzulu kwake, mtazamaji alisema kuwa aliweza kuchukua madaraka wakati wa msukosuko wa kiuchumi nchini Uingereza na kimataifa, huku familia nyingi na wafanyabiashara wakiwa na wasiwasi kuhusu mzigo mkubwa wa madeni katika nchi hiyo. Truss in an address at her vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. Economic credibility gone. Na kwa taarifa hiyo kutoka nchini Uingereza natamatisha taarifa zetu za Magharibi mchana wa leo. Nitarejea tena majira ya saa 2 kwenye habari zaidi na kamili kutoka katika chumba chetu cha habari. Naitwa Patrick Kanga na kutakia utazamaji mwema.
Kwa heri kwa sasa. Nashukuru jopo zima la taarifa ama jopo zima lofanikisha taarifa zetu mchana huu. Mtazamaji, nikiongozwa na Isaac Opiro, mwelekezi wangu pamoja na msalishaji wa matangazo haya niko Juma mpiga picha wangu, pamoja na James Wekesi ambaye amekuwa mhariri wa taarifa hizi mchana wa leo. Nakutakia mtazamaji mwema. Kwa heri mwana kwetu, Juma karimu.